nañ ko ñaan nañu dimbale rek ñun youth si we are ready to be behind him but let him give us that chance mu oo xale lami ñim si yaakaar just like mayor Rohey Malick Lowe ak lii ni gaay ni ñooñu niñ mën a liggéey seen waa fen rek lay def waaw niñ mën a liggéey seen waa place Rohey Malick Lowe ko joxoon gouvernement ni Gambia mu dawal ko ba mu daw parce que Banjul biñ ko jox dawal na ko ba mu leer nañ yaa ngi dégg ki ko joxoon Gambia mu dawal ko ba pare parce que diplomate nekk na koo xam ne am na mentalité bi ñor na muus na te am na mën na liggéey arrêtal nga ne Rohey dafa defar Banjul Jobies don't be biased yow tamit nag tàccul système bi waaw garaaw yow tamit Rohey bi mu génnee Banjul ñëpp gis nañ ko waa Banjul ku mu neexul rek yaa du wax dëgg waaye bu la neexee bu la naxaree xam nga ne taxawal na nit ñi noo matawat man waa Banjul laa nga ne Rohey defar na Banjul ba mu ne cooc waa Banjul la nga ne defar na Rohey defar na Banjul ba mu ne cooc Sabali ne président baa fa liggéey Rohey lim change Banjul ki fa ñi fa nekkoon musuñ ko faa def su passé kii naka lay Pasala Jeng apart from Pasala Jeng Rohey moo fa def apart from that those mayors after Pasala Jeng Rohey moo fa def dara waa baax na léegi nañ may sa morom bii ni Kumba dugasil ok no problem waaye hold on wax nga fi lu am fayda nag Kumba rek Jobies foog nga indi Kumba because Kumba mi sa man tamit dafa nuru njuuma la mu ngi nii mu ngi block am mooy foog naa dafa nekk si téléphone bi anyway sa wax bi rafet na thank you so much non waxam bi rafet na trop waaye fi mu laasee fu mu endingee landing bi rek moom pos la di amuloo maanaam sa mayo bi njuuma la donc Malick Lowe ak a bari wax rek lay def wax rek lay def billahi wallahi taala ak waa ji bari waaye mu ngi try wax dëgg yàlla kon nangu naa ne mu ngi try kon dégg nga kii nii naka Kumba bi ni duñ ko génne kii ni seytaane Rohey du nothing for Banjul Abdou go ahead Abdou bi na dem Abdou ko arama wàcce kii Abdou ñëwal asalaamaaleykum. waaleykum salaam nuyu nañ la. waaleykum salaam. nuyu naa leen maa leen di déglu li ngeen di wax am na solo waaye man tamit dama bugg a laajte lu ndaw nag. waaw ok yéen kan ngeen expect ne kooku ngeen foog ne dina mut pour war a nekk président Gambia kan la leen seen xalaat. bi Barrow di ñëw expect guñ ko woon. kon nag nañ dem rek nañ ko aaye taataam keneen ñëw bi mu doon ñëw expect gu doon ne mooy ñëw suñ xamoon ne mooy ñëw kenn du ko taana so réew mi waaw réew mi yàlla moo ko designé noonu kuy ñëw xamaguñ ko waaye nag yàlla def na indil nañu dof bu mel ni Adama Barrow ku ñàkk xam-xam comme moom léegi nañ try keneen kum ñëw indil nañ jël risque bi ba bu ñëw am ku baax waaw exactly waaye tamit da nekk ku jànga waaw da nekk ku jànga ku am diplôme naa leen wax benn wax bu ndaw xam nga di ngeen ko dégg waaye Gambia dafa am luñ soxla. lan lañ soxla. Gambia liñ soxla su nekkee ne képp koo xam ne Gambien nga war ngaa fexe ajuma. waaw nga try nga tooga domoda yàppa. dëkk bi yëpp a ko war a def. kii dof la non dem na. man góoma yooyu nonsense dama daa yàppa non bul waay yow kii waay lu tax maay bàyyi kii fii man dama gëm nonsense dama daa yàppa maay man góoma ay mystique nonsense duma ko fi bàyyi man dama gëm nonsense yi dama daa yàppa maay waay yow ana kii man ma bàyyi man ma foog ne dafa ñëw dama daa yàppa déedéet li may wax bëgguma koo dégg man gawma mystique na dem seeti feneen fu ko yóbbu I don't believe in that crap food benn poti maalo etin dalati nga ne dama daa yàppa ñu ko lekk ba non Abdou may ñii ay sëriñ nonsense yi lii duma ko jëlal no baay lii Ousmane Sonko na ne lii moo ñu réeral lii duma ko jël yaay dama daa yàppa
wax ko ne ko du fi yéegati de kii moo yàpp dañ bëgg a yëfi sëriñam torop waaw yëfi sëriñam dama daa ñun dañ góom dara ku bëgg nga dem sëriñu rey ñu ñun ñëpp ñun góom nonsense yàlla lañ góom période dama daa yàpp Gambia dafa nit loolu Diop la santa bu leen ko gëmee waaye first lady yow de da nga ñëw xam naa oh ndeysaan boy Jobies nit ko xiif nu ne dëkk bi sonal nañ nit ko xiif nu nekk la de expressé xiifam ndeysaan dafa na ma doomu daa yàppa ndeysaan dafa na ma doomu daa yàppa ndeysaan waaw ko woore dañ ko taalal dañ ko toogal dañ ko yaa ngi dégg lu mu prononcé yàppa bi doomu daa yàppa daf ko digiral doomu daa yàppa dafa mel ni ku ko poñe yaa ngi fii nit ku xiif di wax ndeysaan doomu daa yàppa ba pare hésité nag bu mu koo wax yaa ngi gis ne sax bu mu koo wax sax mu xeteer bi ak mer bi xam nga soo soxlee dama daa yàppa gently you know doomu daa yàppa non subo humma Adama Barrow subo humma de kabire molu batata ñëpp stupide fu mu nekk nii dama daa bu pon futa nga ñëw ne dama daa yàppa nekk ni yoo xam nga yàppa yax ñaata la moo jar ba depuis lifin bi nakaate boy Jobies lii daf ma fàttali suma boy bi maan moo benn suma boy bee daal di sëriñ bi maan boy yi dafa bëri Gambia de suma boy bee daal di sëriñ bi benn daat la daat bi di sëriñ bi boy xam ne suma boy bi Europe la jógee rek ñëw toog si bunti kër gi suma boy bi génn ñëw toog si booram si waxtaan nii rek suma boy bi rical ne ko ne ma ne ndax doo dee xam seen gaa yu baax yi dégg naa yéen sarawle yi nii waa ji ne ko egsi nga non baari yow sax dafa am loo fi wax Aliya Wenike mooy boo doon adresse isu benn ñun dañu dama daa yàmba ñun am nañ fi yu nekk gis nañ fi boppi xaleel gis nañ fi deret gis nañ fi màggal dee suba ngam nga ku fi dee non Gambia su yàggee dinañ kaldu wante di ko too nga ñëw dañu dama daa yàppa suma rakka bu ñuy yàpp non Gambia su ëppee li nit ci dinañ kaldu wante man xay ki dafa boy suma boy bi waxapaa di ñëw ne ma ne boy benn daat laa mit si bunti kër bi daat bu garaaw man ma ne ko loo leen waxtaan mu ne ma ne bilaay dama ko doon wax suma soxla bu ma indi nii soo therefore suñ paree nga jël ma ci suuf waaye yàlla def man tamit ma dimaan mu jël ma ne ko yow caga dëgg nga yaay doomaraam kii di sa moromi doom nga ko entertain fii nga neen ko ne kool ma ci suuf bilaay yaa bon cat amul bàyyi leen xale yi ñu jàng ngir yàlla yi na bon so bi ma ko waxee loolu nag mu ne xale yi ne man saytaane laa dina ma rey balaa suba ma ne ko gaawal ndax Adama Barrow ngi bëgg ma dee nga dem mu fay la lii de laa ko wax yéen ay doomaraam digg sëriñ yi nekk fii yëpp ñu ci gën a bari ay cagalañ ñu nekk TikTok bi su ma diggante yàlla xale yu ndaw yi leen topp di leen di entertain jigéen kese non Bahari da nga teel a dem dafa am lu ma la bëggoon a laaj gis nga fàtte naa sax Bahari xam nga lu xew waaw bi ma wàcce ya am na loo ma bëggoon waaw tay bu ma nekk Gambia woon ca jamono ya waaw am na benn sëriñ bu doon di leen dégg suma beenaam bu ma bokkaloon boori bitik daal moom Pël Fuuta la ñu ko wax kanaani ma kanaani maana fax sa 2 years ago lii woon na ma mu ma doon rimaay so kinaani sëriñ mi ne kon da ngaa jënda something like xar o béy waaye man nga koo indil man ma def sarax bi ma ne ko kinaane laaj ko sarax bi kan lañ koy jox mu ne sarax bi dañ ko war a jox some profile people kinaane na lan mu ne ma ne ko ne kinaane bu ci dugga so dama laa wane la ne ñoom seen yëpp is about ñoom naka lañ mun a amee crowd bi naka lañ mun a naxee nit yi continuer di leen di nax man gëw ma leen man bi ma juddoo laa leen gëmul sakantuma tey man yàlla rek laa gëm ngir yàlla xam nga lu happen mooy foog ñu xam ne ñun société bu diabolique lañ jógee waaye ñoom tam nañ xam ne am na ñu fi yàlla sampa ñoo xam ne they will always stand up to them demystifying their powers we gonna demystify their powers every now and then Bahari lu taxoon mooyee la bi ngoon dem fàttaliku naa ko léegi dama bëgg nga wax ma Abdou mi saraxam bi lu tax Gambia war koo nit
lu tax gàmm Bila Jobies certain Jobies yow dama mooy dund doom raam xam doom raam loolu la rek waa dëgg rek dund doom raam xam doom raam na ko wax Adama Barrow bu génne ko dina mun a génne non yaa Jobies ñoom Abdou mii li mu fi wax yéen a ko déggul de Abdou boppam la nekkal Abdou dafa liggéey ma bëgga seen yaay waaye soo gisee may explain déglu tam dafa baax trop si man non Abdallah loo xam ne xamu leen ko because yéen mun ngeen maa jàngal te man tamit mun naa leen Buhari xam nga lu tax ma wàcce ko Buhari xam nga lu tax ma wàcce ko oh my God you know it took us time before we reach to this stage of this program or the crowd or whatever we call it duma allow somebody from somewhere mu ñëw di ma forcer ne dafa egg when I needed them they never came here yoo fi doon ñëw Aji Manjo Ousmane and all of those so duma waaye xam nga ñaata ñëw na man la ñëw mën a play xam nga ñaata access gate sa am pour nga reach out to the Gambians nga wax leen sarax bi nga leen ene for a change Mr. Joe Mr. Joe why here akan la aca ñu jeekani buur exil kanay buur no yaa xam nga ne njóobeen yëpp man maay seen buur buur Gueye buur Gueye moo bu kii nii bu nu mu tuddaati sax sa waa ji naka la tuddaati sa buur Banjul déedéet Gumba Gueye Sanjar ok go ahead ngay naka yow Jóob la nga mën a sant Jóobe di dee ñëw mu njaay sandal bi nag bi wala waxee lu njaay def fii fu ma demoon ci restaurant bi doo ko góom non du restaurant bi dama génne suma weñ bi moto bi di dawal fekk mu ngi téye non déglu li ma wax yàlla ko séedee mu ngi téye 5 mbuuru xaw ma 4 ma ne ko njaay mu ne ma nax nga ma de ma ne ko diiri xaw ma woon ne sax njaay nga sata billaay wóor na parce que Alaaji Fallu pour ne yàlla New York wotoñ sali foofu ak Sénégal ala ma waxal la benn bi suma maam la am nga suma maam yi Jóob lañ sant suma maam dafa xëy suma teel dem si bitig bi jënd mburu mu jënd mburu na pokotaanu mburu bi jaarale leen si gannaaw so duñ dee xam sax ndax si palais bi lañ nekk or not so they've never really seen the palace like they go at night and they take them around to do some special whatever and that's it mu ne waaye fii these guys are the ones controlling the state house the other day we had a scandal 5,000 bags of rice missing from the guy that the military guy Senegalese military guy that stands for the president rice missing and you confirm it is missing right. Well, that is what is said on the news and everywhere that is missing. Who said that? It was all over the news. That was a report from State House. From State House. It was all over. Near 5,000 bag more rare. So the guy was called back to Senegal. The Senegalese authorities, one of them took it and then they replaced him with another guy named. And they changed him. They changed him. Well, then indicated and he's still under investigation. So su fekkee ne ñoo amee caabi store bi ñoo amee caabi anything man dem naa meet President Barrow ba ma demee I sat in that in the you know when you go in there's a big room actually room boobu time Yaya Jammeh that room was beautiful nicely decorated it was like the living room with a beautiful dining area beautifully decorated always air conditioned man dem naa foofu ma toog and I just see a Senegalese lady come with a trolley romba maa ngi dem she walked with the trolley in. Yeah, they have the same family. It was embarrassing. Yeah, embarrassing. It was embarrassing. Mu ngi mel ni marché Sandaga. Yeah, marché Sandaga because Senegalese ñoo fa moom. Amul benn class. The beige carpet was brown. Mu ngi tilim. I was shocked. You know, Mari, I know this question would be very complex, but I have to ask you. If you don't know, you don't know. We understand that a death of 2 police officers were denounced in the country, and then again, they suspect they have whatever they put on the timeline as their killer
Mr. Bojang denied being the killer, and again, his lawyer is trying to even withdraw the case out of his whatever, that he is not the killer. Could you please tell us something about just not to tell us, but what is your take about the death of these two policies in the Gambia that are now, maybe, I don't know, their cases is on court order, and yet we don't have. First of all, there's not just those cases. There's a case prior to those ones. There was a lady that was abducted by a driver. You know, Mudawad police and then they're playing with the case. These are cases. Buron Benen Dekala, they will not even have bail. These are offenses that are unbailable offense. You understand? Because if our security that is supposed to take care of us are being targeted, then how are we secured? Buhari, if you are listening, you could come up, please. Go ahead. How are we secured if our security forces are being targeted, and then they're taking too long to hear their cases? Right. And then, of course, a defense lawyer will always be a defense lawyer. I'm going to ask the floor to ask questions each and every one of you, if you have one. Yen ñu nekk fii ci platform yi mun ngay naa on meet ngeen ask question one by one. Ku nekk rek benn question nga mun a laajte rek. Please, su fekkee ne am ngeen question soo leen amul, then audience yi ku xamante ne am nga question, you could come up, ma drop ñi yéen tamit ngeen laajte ko muy dem. Boor, you have a question for Mary Sock? Okay. Yes. Thank you, Mr. Joe. And of course, Boor dafa mel ni Boor, are you there? Yeah, on our connection. I have a good connection. And everyone listening. Hi. Suma question bi nag mooy Marisol tey su fekkoon ne yàlla daf la tànn def la li nga xam ne mooy président yi Gambia next election 2026 lan moo doon nekk sa main priority when it comes to lan moo doon nekk sa main priority benn right now the first thing I will attack. The first thing I will attack is make sure the food price across the nation is instantly and immediately reduced by focusing on that. We will focus on that because Lulu is number one right now. How could you do that? One, you're gonna look at the price. We don't have a price control. Bad inflation. We don't have price control. No, we don't have price control right now. We don't. And that has to be put in place immediately. Then we can work on all the other stuff that we have. Go ahead with the other question. And then but do you think that without price controlling in this country, can we by any chance regulate our food stuff, our cost of living, our prices of commodities? Do you think without price controlling, because with price controlling you can ascertain, but without price controlling you cannot. So what are you going to do? That's what I'm saying. Gambia right now doesn't have price control, and we have to set that like ASAP. You see, there's so many things in the Gambia that we have to work on immediately, and they run like it's parallel. You understand? Everything is a mess. That is one of the reasons everything is in a mess. That is one of the reasons I said I don't want to have a political party, because I am running as an independent and with a movement, because I want to work with like minds, people with like minds, because we're gonna hit the floor running. My land, because so then interrupted and I lose the train of thought. Sorry. Sorry about that, Miss Marisol. Go ahead. Yeah. Once you create that quick, everything has to be done like fast tracked, quick price control unit, so that all prices will be done. Because right now, price amna. While here nini danga ewute nga dem yow sa bunti sa lifin nga yoni nga jënda liñong $80 nga demat next day the same person put it at 100. So you need to at first cap it at where it's supposed to be. That's number one. When you cap it at, everybody should sell onions at 800. That's why you have ministries. That's why you have each ministry or each area to work on their on their, on their agendas.
You understand? And that is number one. It has to be cut across. Because if you want to focus on where the problem is. You understand? The problem is the importation. We have onions here. People are growing onions. If the supply is on, we need to promote what is growing. Listen, mandamade dem sidegi, vegetables and finelas, everything is here. While here, they have not created any storage facilities for these women. They have not created, how do you call it, so that they can supply. There's no supply and demand for these things. Understand? So jigeni by time bagasi exi combo yahuneng. There's a village carry everything is spoiled. There's no machine. Yeah. There's no storage, there's no machines. They can turn that before it's spoiled to pepper paste. There's so much that we have in this country that is just going to waste. And then yet people are still importing onions. People are still importing. So there's a monopoly. It's just like with the cement. There's a monopoly with everything here. These same women that are selling kani, jahatu and all that can supply schools, can supply everybody. True. But they need the facilities to contain these vegetables. Yeah, they need facilities. You mean like a storage, like a coolant, something. They need exactly. They need a storage, and not only that, they need to have a supply chain that is not developed for them. Understand? So in this and bagasi fee, all they have is that marse, that, how do you call it, that tipagaras. They don't have, like, they can supply to the schools, they can supply to the, you understand, to the hospitals, the army needs to eat, the hospitals, you know? Uses and stuff. Thank you. They need people to buy them. Quickly rotting and they will throw it away. Exactly. But I think instead of throwing it away, we can have machines. How much does it, with all the money we are wasting, $150,000 for one car, that can buy a machine. I think the mayors can also help in making things easier for them though, right? Exactly. But this is their regions. Okay. Myself, we have the councillors, all of them can do that. Yeah, go ahead. I mean, then we'll give Isa. I mean, go ahead. Hey, Mr. First of all, I want to thank you for your courage to run for election, last presidential election. I have a question with regards to that. When you were joining, was it a coalition with UDP? Yeah, I endorsed them. Endorsement law. So that will mean you support their manifesto or their programs? Well, you know, it was the last 2 weeks for us to go on the campaign ground, right? And I was invited by the president. We didn't see eye to eye, obviously. And then I was invited by Usainu, you know, Honorable Usain Dabo. And, you know, when after we spoke and he told me about his vision. And one of the things that he said was, I need people like you so we can change and we can take this, you guys can take this country forward, you know, so we can work. And I know you can help me do that. Usainu or Barrow? No, Usainu. Barrow said, let me rally with him to win, then he will decide. I said, oh my God. I cannot stand with you. That's a break. And Barrow rally with him so that when he wins. Okay, maybe I might explain. Wait. I mean, I will. Yeah, let me give you the whole story. Go ahead. Yeah. The end of the elections, when I couldn't go through, I got approached by a lot of political parties. Right. The president's party approached me. I sat with him, and he said that he would want me to join his team and rally behind him. So I said, I don't rally just behind anybody. I said, but what I'm interested to know is his programs and policies, because I stand for the women and youths, because they're the vulnerable in the country. So fekkee ne am na loo xam ne programme boo xam ne mun na ma koo wax nga xam ne man tamit mun naa cee sukkandekoo mun naa cee taxaw xam nga, because agenda boobu foog ma jaay ko, foog ma waxaat nit ñi liñ am. Understand nga ma ne ko there's a lot of people waiting for me in the provinces and in my office, and they need to know why I'm here. Mu ne, well, I cannot tell you that. All I can tell you is I brought 20 ambulances, I did this, I did that. You know, just come and rally with me. And so I'm like, listen, I'm not here to rally with anyone to win or to lose. You understand? I rally with somebody with an agenda. And I cannot just rally with you it's not about winning or losing. It's about what you have. Because I need to tell my people something. I need to know why I'm standing with you.
So well, he cannot tell me anything. Matter how. Okay, fine, I can't. So in order to continue my concern, I'm trying to you get have only one more question. One more. Were you convinced by just about Senator's discussion with you, or you have the opportunity to read UDP manifesto or programs? At that precise time, we didn't have time for that because, like I said, it was the exact 2 weeks that we were supposed to hit the ground. So, but throughout the campaign, you were never privy to any manifesto or program. Well, from UDP. I did read UDP's manifesto a while ago. Their new manifesto. I did read it, and they have similarities with what I have. Okay, the reason I'm loading this question is because I was listening to you, the efforts you were trying to help Gambian and their people with, and it couldn't go nowhere. And I definitely, I'm amazed by the effort you went through to do that. But one thing I think we all need to understand is those problems are there because there is no strong institutions. Gambia is run by friendship, who you know, what you know, who is your enemy's enemy. And if you have a country like that, no program works. You have to have a strong institution. And this is what we are lacking. And in order for us to have that... you cannot be a lecturer here. We have many people who are... No, I cannot take that. You're going to have to ask a question. I apologize. No, you're going to have a question because we have guys here. We have so many people that are in a position to do something. We cannot allow you to be... You're right. I will take that back. Number. You could take her number and then talk to her directly, something like that. You cannot lecture here. I appreciate it, Mr. Jobies. Go ahead. Ask your last question, then Isa will take over. So my last question was if Mary Rose and Ms. Socks and any other political parties that are coming up, I'm suggesting would it not be making sense if they sit together and then kind of look at each other's manifesto and come with one strong political party to against this current government? Because if not, this petty independent political parties independent is just a continuation of what do you mean a petty independent? Because last presidential election, but then you cannot come here and the belittle of whatever he is. No, I'm not belittling. When I say petty, it's not. Listen, let me make a disclaimer. I'm not trying to disrespect anyone. He's gone. I'm sorry. I don't respect. Aisa? Naam. Aisa, suma aren bite yangi Oh, dama nekk di echo. I apologize. Hold on. Let me... Okay. Duga ci WhatsApp bi ñu ngi la xaar. She's a highly educated woman. She's residing here in the US. I believe that she must have a very, let's say, significant, maybe. I think recording, but you could please check it. Okay, I just have a quick question. It's okay now. It's okay now. Okay. Salaam alaikum. Hang in there. Ms. Sock, I have a question, but before that, I just want to tell you that I am proud to see a woman trying to run for the presidency in Gambia, not just because I'm a woman. Not just because I'm a woman, why I think it's about time. And I mange soga dega sa turbini, why I am going to start following you to see if I would have my mind made up about a political party in Gambia or whatever. But my question is, Gambia does not, majority of our food is imported. So how can you have a price control in Gambia when majority of the food is being imported into the country? So because the way I'm thinking about it is moy bu fekkone government bi mu ngi nekk di jaay, and then nga am independent people yi nga xamne ñu ngi nekk di jaay, if they are selling at 1,000
and the government says this is grown in the Gambia and I'm selling for 500, then you can have a price control on things that is made in the Gambia. But how can you convince about a price control when majority of our food is imported? Control price control on that because most of the stuff that they're importing is already here. The only thing lo hamne nekut fi moy malo, and we have to boost that. We have to work on that agriculture. This is one of the reasons I came with that module, and that module will immediately be implemented because parena buyaga. You understand? I'm looking for funding. It's more profitable for me not to run as a president and have my rights implemented because a lot of money involved. But if I build it for Gambia and for Africa, then Gambia will be the module for that. Understand? Which other African countries can replicate. So you break the price on commodities that are here. Li nga xamne mo fi nek mom lañ ñoo ji. Bu ko defé ñepp wañi price bobu because onions and potatoes and all that is here now. Kani and all that basic commodities. Then after lolu suwañe xam nga lolu suwañe rek you are already affecting the people from the market, the local people. Ñooñu nga target because now ñom tamit sen bagage yi wañeku na ñi dem marché mun nañoo jënda mun nañoo access then nga door nak mun a target ñi nga xam ne ñu ngi import pour seet where the price is being hiked, whether it's the import duty or whether it's the tax or whatever. Then that's another area that you have to target, but you first regulate what is grown here. Then you look at all the contracts that they have for the fish. While I started I turn the phone off and turn it on back and come right back here because I need you here. Please do that. You could go off and turn the phone off, turn it on back, and come right back. I don't know right now, but you're echoing bad. They will not declare it. They don't declare officially. Want to receive us, they didn't receive anything. Dañuy wax ne dinañ dimbale gis nga millions si ñoon wax ne dañuy dimbale ay baykat yeeg dañ leen di lebal xaalis yëpp fen la loolu kickbacks yi yëpp ñoom jël nañ ko ñii ñu tilim leen ñii ñu salte leen ñii ñu bon lay ñii ngeen bàyyi seen dëkka lépp loo xamante ne du outside bokkuñ si military outside caga ci biti accomplice ci biti bu contractor si biti so ma obédé nga lay procurement officer ñal lañu procure job yi fofu noonu ak yenn contract yi time Macky Sall biggest contract yo lon dégg noonu Banjul ak area boobu yépp délégation boori ñoom Macky Sall mo contrôle over millions ñoom xam nañ lu ma wax so lépp luñ leen ne ñu ko jox askan bi dañee fen moo tax jamono buñ génnee ma ne leen ne bindaleen turi nit yi dafa yomba lool nga ne dañ ko dee dimbale ñi te defu leen bindu leen dara waxu leen ñi anything lu clear dañee fen ñi baaxuñ waaw te caga ji ci biti ci biir Gambia léegi Macky Sall muy tëdd muy dox jógee na Sénégal so Gambie lañ dese caga góor caga Macky yépp a ngi biir Banjul continue. Ok, thank you. su ko defee da ngay gis ne mbay mi tey da ngay xool ni jamono biñ toll nii ba bu maa wax ak yow nii am na béykat yoo xam ne seen gerte gi bañ ko jaayee ba tey jotuñ seen xaalis. te yow baykat boobu noonu tey nga xam ne fayakul weer lam yaakaar mooy lim bay bu nee du wàccee mu jaay ko léegi di nga xool tuuti dafa mel ni we have a very important guest foog ma ala ko mu wax yeah Marisol is a very important lady su ñëwee fii honorable la and she's a presidential candidate she could be a president so a president is a president Marisol nuyu nañ la High Excellency ñu ngi lay nuyu assalamualaikum good evening assalamualaikum brothers and sisters of the Gambia right ñu la nuyu bu baax kontaan naa trop ne plateforme si léegi ñu ngi involved and into politics li nga xam ne ñu ngi ko waxtaan parce que lu jara waxtaan la te kontaan naa trop ne TikTok is a good place for that nga xam ne everybody will meet and we have a discourse dafa important trop li suma caameñ bi di wax fii Mr Gay affaire mbéy bi man loolu def ma naxari man si maa ngi cee xeex torop te xeex naa ci torop sax waaw because man dama develop module
module Bima developed for the past, it took me over 10 months to develop that module. The Madam Kudang, my partner at Kilifa Ifufu, we won my Toli being for over 16 years. So the soil is fantastic. So when you take soil sample and water sample, I take go to Senegal, Israel, test go. So it was perfect. So we made giraffe project this government be, I'm interested to apply for the giraffe project. Bundas, me, please. Wow, form begin and good. Form begin and good ma talk the hard form. So you ma call it, I'm saying Binekufa, Minister Binekufa, basically giving the runaround. So finally, being a businessman, so my client, Aja Mari, you didn't get the giraffe project. I got approved. How can you get approved when the document is not out? It's out until we submit. No problem. I call them. I'm being a lady. Maneko, so giraffe project, but if I mune wow. Maneko bahna. I call Palm Sekbi, Kerasada Makulo, because it was around 10 o'clock. Maneko, it sounds like you're not even at work. Maneko Dolen Delegate. Makole Kendo Neka office. Number 1. Number 2, Mangla call Mumel Yange Nelo. Maneko yo mangi talk the hard form, you will learn my phone. What is going on? Manema, well, the other day I'm talking to you and you're kind of snapping on me. Maneko, I'm snapping at you because you guys are all lackadaisy. Maneko, I asked you for a form and you're telling me stories. Maneko, now I've been waiting all this time. Where is the form? Well, that project is gone and we don't have the like Mamer. You understand? So that was one. Right. Then another project came where they were awarded I don't know how many millions of dollars for rice project again. So my call at Len waxtaan ñoom ñu ne no loolu dañ dee def sports. Mané bala ngeen di def sports. Jigéen yi di béy fii all these small spots loolu du yóbbu Gampen ma ne ko you're better off taking about 3,000 hectares 2,000 hectares big hectarage and grow in bulk while this little spots xaalis bi yëpp dafa tasaaroo yield bi du baax ma ne ko I want to work with the ministry pour ma because dama develop benn module no, because we only put jigeni. So I decided to develop a module for rice. 10 months, Mangeli Aksuma Senegalese, is a young man from the Chamber of Commerce of Senegal in Ziguinchor, and he's brilliant because they know how. So we built a module for the whole of West Africa. Right. You understand? And the module is we can now sell rice at $13 for a 50-kilo bag. And not only that, we use the whole value chain from the shaft, the straw. You can turn that into fertilizer and or how do you call it? Manure, right? Fertilizer, which is manure, or animal feed. Okay, right. And this land, for example, is 5,000 hectares. So when you develop module B, I was very excited because it was tedious. Then you only every weekend, bebor set. Then you want coffee, bebor set. My living room was like an office. Right. Now, when it was done, I called the president's office. The guy in them Turkey. So my watan ak protocol. We manako bugo na so president knew because I have a module, and I think that will help Gambia to be, food sufficient. Okay. If we implement this module for 3 zones, it will, there's 2 things going to happen. One, the zone will be well developed because some of that money can go into the villages and into that town or village, and they can develop, because it can last for 15 years, and they can develop themselves when it comes to roads, schools, high school to college. That way, it eliminates that, urban migration. So my experience, everything was great. Yes, this is fantastic. We're in Turkey. When we get back, we'll get back to you. Okay, right. They came back.
dégguma leen ma call ba sona pour def appointment mital ñu ngi so mitu dañ la meetings. wàcca Now what happened next thing I know ma dégg président bi mu ngi announce mu ngi am rice project right rice project am bi is how do you call it is food sustainability. Basically it sounded like my words but just to give the benefit of the doubt ma call minister bi ma ne ko dama am rice project ma ne ko te project bi maa ngi doon xaar pour gis président wala pour gis anybody even agriculture waxtaan ak yéen mu ne well wow mu ne ma well what what's the project about ma ne ko it's a rice project I have a module and it will be very good for the Gambia mu ne well we already have a project ma ne ko listen I understand you don't have a project ma ne ko I know for a fact that you don't have a project ma ne ko because the project is being bounced from one person to the other mu ne well now we have somebody who's going to do it ma ne ko who mu ne we are partnered with Jar Oil. If you want us to look at it, you might want to apply for the PPP. Maneko, okay, what's the process to apply for the PPP? When the process to apply for the PPP, I'll give it, you can call so and so and do That's this. but PPP mean the project, the project plan. Right. Even if you apply and you make it, it doesn't guarantee that we work with you. Maneko, listen. Maneko, you're playing politics. Maneko, I'm not playing politics here. This is for the Gambia. Maneko, there is no political person or political leader that will come to you with a project. Right. Maneko, I've been coming to this government with projects since 2011, and every time it's the same story. Right. Maneko, we can have rice for $13. Time bobu dollar be $13 was $800 for a 50 kilo bag. That means every household can have access to rice. Right. Munema, well, that's not sustainable. Maneko, what makes you think it's not sustainable? You didn't do Maneko, you know why you're saying it's not sustainable? Because my friend, I'm not giving kickbacks. That is why it's not sustainable to you. Right. Yeah. Mune, how many hectares? Maneko, we have 5,000 hectares. And we can multiply that in 3 zones. Every zone, 5,000 hectares. That's 15,000 hectares. Right now, Gambia is importing 170,000 tons. Every 5,000 hectares makes 70,000 tons. Okay? Or 75,000 tons. That's about 450,000 bags every 3 months. You understand? Maneko, so by the time we do 70,000 tons in one area, 70,000 tons in another area, 70,000 tons, we are already over what we import. So there will be enough rice in the country. Yeah, and we will have enough to import. What? Well, when we're already working with Jar Oil, we have 20,000 hectares. Maneko, listen. Fee, muna nyo am fuki butikinar, munga nga am fuki butikinar sa koñ. Why you're so fan ngay dem jindi mburu mew ak tea. Do no. Maneko, so bu ebo yengen am 20,000 hectares. Man suma 5 bila ham. Dengan da liggéey man da doo leen liggéey man. Because lii dama ko create pour Gambia and Africa. Mune, well, try to apply and see. Maneko, no problem. No la tege phone bi. So since that time, I've been going all over the world trying to get funding for my project. But this mota binga wax ni lolo tax ma duga si because of that rice project, because I have it and I'm not giving them my blueprint, because this blueprint, it took me 10 months to work and a whole other year to look for funding internationally. Funding the funding part is about $5 million. A lot of big companies don't finance that. They finance 20 million upwards. It's a small project according to them. Meanwhile, the government has over almost $100 million for agriculture. Marie, my first question, dina ko tibé si lu passé. Ndax ci biir government Adama Barrow bi gis nga ci any wécceeku bu uteek ak bu Yaaya Jammeh bu passé ci wàllu ay nit yoo war a mun a taxaw toog ak waxal ndax gis nga fa wécceeku? Amul wécceeku, because you see, in Gambia, in comme ni ma la wax, time Jammeh indi naa fi
Today, you celebrate the year of return in Ghana. I brought that project to Gambia way before Ghana had that year of return. I brought it to the Gambia. I moved to Master Minister. And they fought me to the nail. I stayed 30 days in Coco Ocean paying $150 a day for 30 days. You don't understand what the Gambia has cost me. Before and they never did it. Before I continue, Dama buga hamda. Dama buga confirm that you are still an active presidential candidate here, an opposition something. Yes. Candidate. Right. Registered. I'm working. Yes. Okay, you are working. And Mary, did you ever question yes. Did you ever question why the overstay of this foreign military in our country? Did you ever question this thing, the government? I always do. And what is their response? How can we have security? Data is open. We can never have security when our data is Lee State House, Lee House Midekab is going out. We don't have a secure system. We don't. Binyo Ubi Sadauda Keraba conference. I went to that conference and I asked this DG of SIS. I said to him, would you agree with me, this is like an invasion? Would you call it an invasion, though? Because I can see that we are under their rule, though, for years, like for almost 8 years. Nothing has changed. After me, I think it's an invasion. Well, you might have it's not an invasion. It's the fact that the guy that we have doesn't trust his own people. Because you also talk as a bit because soldari. Okay, his soldiers. Okay. Soldari, your trust to law and put gardela. Something is wrong with that picture. And right now, soldari send wapa then disgruntled. Most of them are disgruntled because you cannot I'm foreign military inside our security. The State House is our security. Spirit bi gis nga doomi adama bi lepp loy def te amulo spirit bi rek nisan yang hanga suñ la buma xé rek ngay daanu motax football sa dañ la dé wax né so amul dem spirit doy dem imaginal ngay play football supporter né ka ci biti di la criticize so amul spirit bi da nga ko falé ba nga xamné do mëna play. This is the what we call the spirit. ñom xamuñ né nak ñun this is the spirit that we have, my brother. ñun Gambia ñoko boka. Gis nga soo leen demee ba réer ñun duñu dee gënal pour ñu block leen bi te ñuy leen a send away di leen isolé di leen di saat neexut ñu parce que li happen ñooy ñun dañ feel ne we owe it to you people to enlighten you. xam nga lu ma to talk to you ñu wax leen lan moo nekk si dëkk bi pour ngeen xam lan moo nekk si dëkk bi te ngeen xam what it at stake parce que yéen bari na si yéen ñoo xam ne ni the era of Barrow rek ngeen gis, the era of Jammeh, the era of Yaya Jammeh, Barrow Siriñ li rek ngeen gis. xam nga lii moo ñu sonal ñun nit ku ñuul. How many of us ñoo pare xelaat the coming 50 years mu nekk suñ wooris tey pour suñ ay njaboot ñooñu ñooy tey ñuy xar seen tànki tubéy parce que ñooñu dañ suul seen bakken ak everything ne pour seen njaboot bi ëllëg général. So ñooñu doo leen musa bokk ak ñooñu ay gis-gis bro, doo leen musa bokk ak ñooñu ay gis-gis parce que ñii téeméeri ñii ñu leen a joxi dëgga. Gis nga man loolu laa de wax ma ne ñun ñu ñoo joxi dëgga judooguñ. Because gis-gis yi dañ varie. Gis-gis yi dañ varie. Nit ku ñuul nag lii la nit ku ñuul moment bi rek la liif te ñun luñ dee fail to understand mooy as humans we must learn to evolve, to mature and to change. If not lum laa indil si sa life a very stagnant life nga live doo move doo dafa mel ni nga jël fas bi rek nga mbaam rek nga teg ko si kanami sareet bi benn du dem. te xam nga ne Buhari déglukat bu gën a stupid mooy déglukat no it's just sad xamul ñu la bañ man don't use me alive man duuma dox to lu ma liggéey dama have to be very strong to moderate. No dafa sad torop dafa sad be nga ne lii la Jobies man nag man dama rule suma line ne leen man boy ñi dañ tuuti sa boy pour yëngal ñu Jobies coo ñun fam gënoon a méttee da nga faate. Exactly. waxoon na Adama Barrow ne if you mistakenly took the Jammeh way, we will come after at the end of the day ñaata nit la fi inbox di la wax ne we are sorry bro. Exactly. Thank you. Jamono jooju noonu ñoom liñ doon gis ñoom gisuñ ko. yow liñ doon gis ñoom gisuñ ko moo tax after dañ la doon inbox naan la ne bro we are so sorry. xam nga man ñaata nit ma inbox di ma wax ne ma ne I wish Panderi Mbye would be leaving to be able to tell to him that I am sorry. amut saaga ndey bu mu déggut
waaye mu ngi nii gis ngeen àdduna bi mooy lii de yëkkal na leen ko fii dem yéen a ngi see añ tey yéen a ñoom Adama Barrow mi nga xam ne nii sax ma ne Jobies ndax ñi xamuñ ne NPP bi nga gis nii sax youth movement boobu noonu idea bi Freedom Radio la jógee youth movement bi waaw falam jógee mooy di date mooy di night on which du Sano ak ñoom Fabou Sané ñu ngi amoon interview with Panderi Mbye ba Panderi Mbye di leen wax ne leen ne as it stands right now that ne yéen naka tura extricate ngeen Darboe te he will be like a wounded lion comme que yéen UDP duñ leen musatee accept te yéen ngeen ne lu tax ngeen dem si Barrow mooy ne yéen doo leen pare wu leen a dee di màggetee si opposition yéen li lee tax ngeen dem si Barrow waaw ma bro lu ma la fi wax rek téere la because noonu lañ ko doon waxee ñoom Dembo Baye Force ñëw yaa ngi dégg seen kilifa yooyu noonu yëpp ñëw ba di wax seen i atine ñun léegi ñu ngi 70 years ñun ñu ngi 75 years sanaa ñun dañ bëgg a daay si opposition te duñ mus a enjoy Ousseynou lu mu bëgg kii nga xam ne moo toog tey si ñun la jógee nañ leen ko jàppale paaderi na leen ne comme que fi mu ne nii dem ngeen ba jàppale ko na leen óor ne la UDP is divided mu ne ne li ngeen a def mooy soo leen di wise thing that you people should have done mooy ne ngeen ut a youth wing or a youth movement ngeen jógee fa noonu because Barrow alone amut xam-xam boo xam ne dina ko mun a trigger ba mu dem motivate ko mu mun a sampa nakal tuda patem loolu freedom radio la jógee freedom radio la jógee so ñi mooy li ma la wax ni bro ñi they cannot challenge your spirit ñi they can put you down they can bring you down bu la kenn mënut la fee xoñoñ loo gis nga wàccee leen rek continuer sa leen because loolu lañ dee bugga right now gis nga moom evil actam sax tax na minimum 15 minutes ñu ngi si kawam di wax si moom te waroon nañ see mun a wax yu gën a important this is how evil as they can be all right brother take care si kanam dinaa leen join si kanam kaay leen si café gi mane ñëwal si bem des kenna invite ma ko bem des ma no aji la moom ma yaa ko caña tudda de suma sombo di si jigéen la bàyyi ko xam nga lu xew mooy dinaa leen fàttaliku little bit li Buhari wax mooy digga because he was here with me when everything was so hard man dama yaaga dégg Jobies unlock ma su ma ñëwee nga lokke ma waaw on friend ma su ma ñëwee nga friend ma lii la ma aat la yaaga naa dégg Jobies li moo xew waaye bugguma dégg suma tur li ma wax pour Gambia bari na naa fekk ngeen xam naa leen dëkk bi bari na doomi xaraam dëkk bi bari na ñu baax wante doomi xaraam yi ñoo tool dëkk bi hostage dama defante bu du defante sax dama jaay suma bakkeen yéen ñu maa seetaan nii ñu ci gën a bari naw nañ lu maa wax ñu ci gën a bari su ma deewoon léegi billahi ñu dem paari that's all what they want dañ ma bëgg a ground so duma jox nobody chance nga ñëw ba fii ne man ngaa jéem a disown or di ma disparage no duma la jox that angle because dama lonely trop si liggéey bi te xamal naa ko suma boppa whenever I navigate through social media on down Paxi based on the online Gambians nu ñoo waxee I don't feel comfortable I feel comfortable with few ci language bi ñu daaka da xam naa naa feqaleen mooy rey Darboe massage ko rey Barrow di ko jéem a massage waxi góor su dëggawut muntu sensé dara seen waxi dëggawul ndax du waxi góor dafa bi bu jógee boo ko daaneel di nga ne waa Adama Barrow sa yàlla moo ko fi indi kan la ñu éegal looloo gën a naa fi xayya Adama gën a ñàkk xam-xam si Gambia Adama moo gën a ñàkk xam-xam si Gambia moo gën a juum si Gambia moo gën a ñàkk anything that Gambia needs Adama mu ngi ko ñàkk waaye tey yéen a ngi ko use because of lan nelaw mi dox loolu laa leen bugg a aye moo tax ngeen bañ ma waaye suma diggante yàlla dinaa génn Adama yéen tax ngeen sax liggéey fu mu nekk nii am na lu xaaral dafa am lu maa de bàyyi liggéey di génn 24 hours nga xam ne du fay 24 hours du loolu ngeen bañ ma bañ a liggéey all the way man mun naa ko suma everything mun na maa amee man bu doon man kenn dootuma liggéey yene maa jëli soxlawuma daraay nobody kii inne président la dafa am pour dem Gambien bu ko nangu yaa xam boo ko nanguwul yaa xam yàlla ko fi indi buur si ay nit ñëw indi pour jam fa dikka gi indi ko that is the truth Adama Barrow is looking for that time ngeen ko jéeme entertain a serious opposition leader will come right in his face no ko you know what step down this as the same way that Sonko did with Macky Sall his naka political daddy nga xamante ni rituals lañ gëm
xale yi dee ci réew mi bari nañ yëram leen seen boppa Jobies is not your problem ku fi egg di nonsense mu wàcce la First Lady mu ngi egg Awa First Lady nuyu nañ la xaw ma ndax internet tamit dina ko alaaw moom tamit really good just few seconds non du Fatama wax bare moom First Lady nuyu nañ la asalaamaaleykum nuyu nañ la asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku Santa maa ngi la gërëm si seen liggéey bi nga def I like it nii na dañu war a ñu si dañu war a jóg si what is happening because lii métti na waaw right now suñ papa yi ñu ngay jooy suñu yaay ñu ngay jooy te ñun rek ñoo mën a change ñun youth si ñoo ko mën a change so ñun youth si ko war a change dañu war a jóg ñun ànda nekk dóora ndoor xëcca ndoor wàccee ndoor ba pare ñu try ñu upp youth boo xam ne dina mën a ñëw taxaw mu nekk as a president of Gambia because fi mu nekk right now we don't need this old pass amuñ président waaw ñun xale lañ soxla waaw kay li gën a métti si li gën a métti fi mu nekk right now mooy gisuñ benn nit ku mun a taxaw koo xam ne am nañ confidence in this time ku bugg a taxaw pour mu nekk président Gambia by this time when we are crying si nga war a ñëw nga gën a forward nga cry with us go with us in any manners ñu mun a xam ne kii pare na pour liggéey te suñ jógee ëllëg dinañu dimbale youth si because Adama Barrow mi yaakaar moo taxoon ñu teg te yaakaar bi mu taxoon ñu teg ñu def ñu féel bu baax ñu féel ba ci kanam yi ñaar woofule youth yaa ngee dee ñaata doomi Adama ñoo dee si yooni back way bi ñaata doomi Adama ñoo nekk ci dëkk bi they are not surviving am na ñoo xam ne ci benn yoon la ñoo lekka duñ lekka ñaari yoon duñ lekka ñetti yoon because of lan dëkk bi métti na dangaa gis jigéen bu téye pañe marché mu ngi dem ci mbedda bi mu ngi ci biir marché bi mu ngi wëndeelu dina wëndeelu marché bi 10 times bu gis lu moo ci ndax parce que dépense sa dépense su nekkee 200 jël rek nekk 200 ñëwangut lu jum bi ñëwangut how will you go far dangaa ikkati $1,000 nga bëgg a tooga sa benn cin bu cool $1,000 ndeysaan système bi mu ngi bàyyi cin bu mag bu ndaw rawatina cin bu mag am na ñoo xam ne cin bu mag lañ amee nit ñi sona nañ amul liggéey amul loo jaay mu lamba mun loo am dara tous doomi aadama yi mënuñ ko am dafa taxaw Gambia yëpp dafa taxaw on one place yow yaa ngi enjoy yéen a ngi jël moto yi yéen a ngi jël ay moto foo contribute mel ni foo contribute mel ni Gambia nga ñaata lifin nga jënda ñaata moto boo xam ne benn moto ñaata doomi aadama la mën a fiit benn moto ñaata doomi aadama la mën a fiit ak Yaya Jammeh lu mu bon moom benn affaire dina ko doon def dina doon dimbale néew ji doole ji school fees baa ngi Adama Barrow soxor na Adama Barrow ak kii na ñaan na ay ñaari la boole thousands of dollars nga soo fayee xale primary school waaw primary school dee nga fay lu mu 8,000 si primary school la 8,000 ana secondary school Let me say that in screening. Continue, sis. Ana living xale yi school fees bi seer na lekka bi seer na soo pass sa soo ko waree pass yaa ngi éeg nobody knows fu yow fan ngaa dem Gambia is getting worse every day saakaatuma li gaay doon ten nonsense bi nekk di def si biir dëkk bi di jàppal di test place yi jàmbur yi muy gën a pooloo ni ki nga xam ne fantal bi ko doon am loolu yëpp dañ leen ko may war nañ ko stop nañ ko right away because yéen xamu leen seen doole xamu leen seen asalaamaaleykum nuyu nañ la ba pare Gambien ci jëm boppam dañoo taxaw di dee nangoo ci xàcci dóorandoor dangaa ekkati dara nga pour dimbale sa bopp dimbale Gambien si nga am ñu laa suufu dañaa njëkk a wane la waa nañ dem ba last minute ñu suufu la because dañuy jam fa
Kër Baro Jamfa moo fa am. Jamfa ci boobu la ñuy use def Gambien yëpp. ñi ci gën a bari ay doomi haram. ñi ci gën a bari ay Jamfa. Gambien dañu war a stop affaire tribalism. suñ ko stopee ñu ñëpp leen dem kanam nañ génnee fa loolu foofu. nañ génnee loolu amul solo. loolu amul solo. waaw tribalism bi nañ ko génnee. Education bi bon na. Education bi baaxul da ngaa fay sa thousands of dollars yi. xale bi du génne fenn xoolal. Alfini prank yi nekk di def imagine a grade 12 student. mënut a wasa what is a noun? What is a verb? léegi kooku ban njëriñ la. lay no njëriñ. And with all that, you can accept the world most stupidest person in the world, Adama Barrow. Adama Hamud. Bilai do saga. Bilai Adama Hamud. Bilai Hamud Dara. I don't know. Last year I spent like more than 20,000 for private school. I swear to God, $20,000. School. I swear to God. Man, lima spend first semester I $7,000. I swear to God. School, I don't pay suma dom to primary 2. Mangi pay first time almost $7,000. Second time, I have 3,500. Third time 3,500. Konte lolu ñaata la. Li ko def yépp moy accept ku ko mënul. Léegi yow ko amé ñaari doom yow naka nga def? Mu ko mënul. Suma dom Civex la nekka. Civex fofu mo jëna serlé yépp. What I pay per annum small way. $20,000. Loolu fa nekk $20,000. Full year. Tingan bobu dem na combat. Léegi xawul ñu mën a gis ñëwagut. Uniforme ñëwagut, daal ñëwagut, li nga war a jox xale bi mu lekk ñëwagut. Te xale bi dafa yóbbu lunch. Mayel système bi mu daane li may wax dafa neex a dégg dafa seen message am continue sis. yaa ngi dégg lii dafa métti Gambia fi mu nekk dafa métti Adama Barrow sonal lañu. This is not what we bargained for. lii nekkut li nga xam ne ñun moom lañ jëm moom moo taxoon ñu ne change. waaw lii ne taxutoon ñu ne changes waaye man fi mu nekk li ma ñaan yàlla leena rek la nañ try ñu génne tribalism ñu nekk benn ñu ut youths bu am jom bu ñu yaakaar te bu bañ ñoo or jabaram ñoo ko indi mu génn mu taxaw Fatoumata Barrow Adama Barrow ñoo fi indi tribal sentiment ci dëkk bi ak division buñ am continue ñoom seen bopp lañ fa nekkal waaw ñoom seen bopp lañ fa nekkal yes yow bi nga nekk first lady ñaata nga am dara léegi yow ñaata nga am dara su ko boole woon ak lu baax ñu wax ci moom lu baax waaye Fatoumata Barrow dafa ko boole ak divide and rule yes bu pare yow nga xam ne dëkk bi amul xaalis yow nga ne nañ la yokk sa fay ci bindoo boo wàccee sax nañ la fay loolu iñaan la ak soxor ak bon sa duwaa dëkka mënuñoo am 3 meals a day ku xëy suba soo joxee sa doom ndéewoo yaa ngi xalaat la nga war a toog a añ la ak la war nga war a toog a reer doo xalaat sa toog a reer ba pare yow nga ne yow ñu fay la even doo boo wàccee ñu fay la loolu soxor la intérêt am la fa nekkal ak boppam ak tiit ak fifi waaye yal na fot waaw kay yal na fot waaw ak fifi su fotee rek Gambian si dinañ ay nit ñi si ko téye dina xam ne yàlla karim la waaw nga jigéen bi mu ne yàlla nga fot bara daal nañ dajaloo ñu nekk benn xamante ne si dëkk gi nañ dajaloo ñu nekk benn ba pare another thing yes man li ma doon ñaan right now parti bi gën a taxaw waaw right now si Gambia UDP la waaw man UDP li ma leen doon ñaan mooy ñoom mun nañoo dimbale Gambian si one condition right jaat bi suñ papa la right suñ everything la right waaye moom yàlla def na ko am na xale yoo xam ne kum si génnee mu taxaw Gambian si dinañ proud of him that is true parce que xale la ñëpp ndaanaan loolu dëgg la ma génnee xale yi moom mu toog xale yi amee réew mun ngaa miit ñu ngi dégg looy wax go ahead maa ngi ko miit demal la ndeke sami mu towards land ala ñëw indi Adama Barrow ñu xeexal ko biñ ko xeexalee with the hope ne waaw gannaaw xeexal nañ ko ba mu toog dina put in heads together pour ñu mun a liggéeyal yóbbu réew mi si kanam waaye bi ñu ko doon liggéeyal ak nim difficile
ak nu mu méttee at the end of the day ñi nga xam ne dañ doon jànkuwante ñoom ñi ñoo saaga di ñu bullshit at the end of the day ñooñu la jëlaat indi leen muy liggéey ak ñoom. waaw loolu la def. ñi doomi xaraam bi waaw. ñu ànd ak moom gisuñ suñ bopp si dara luñ defoon. man damaa toog sa nit xool dama waa chairman waaw waaw mital tuuti rek Fatou ba pare nga dem ci WhatsApp bi nga dugal ci sa WhatsApp bi nga ñëwaat. honorable dama soxla nangam dama soxla saaku maalo wala dama soxla lii lu ma laa wax mooy honorable bii duur honorable bi ngeen xamoon si politique bi man politique xaw ma si fen man li ma laa wax dama koy def. su dara desul lu mooy dama laa wax lu ma defut boobu mooy bàyyi naa politique. waaw bi ma gisee nag tànk yooyu noonu gis ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo taxaw na daw Gambia bi génn si biti ñu Gambien si bëri ameen billaahi torox nañ si at the end of the day luñ gis mooy ñi nga xam ne wax dëgg yàlla démba ba mu méttee ñoo ñu doon jëm xeer at the end of the day ñooy leen jël dugal leen si biir soo léegi yow sa noonu démba ndax mun naa nekk sa xarit si tey déedéet mooy du ko naaf fekk loolu naaf fekk mu naaf fekk woon moom Adama Barrow réel waaw soo gisee nguur gi pour dem dina jafe trop dina jafe trop because li fa nekka moo kéemaane dafa bari doomaraam ak caga li wër Adama Barrow man yaakaaruma mu mun see muccee ndaxte du ci mujj ñooñu ñoo koy jàppa sax anyway Adama li ko wër yëpp seytaane la fi mu bugg a dem fu mu bugg a dem ak jéego yum jël wala li ko wër yaakaaruma mu teel fa yegg non foog mu xeex foog mu jafante foog deret tuuru foog deret tuuru billaahi foog xeex am billaahi foog Adama xeex ndaxte lu xew mooy jamono ji ñu nekk nii dafa am mbir yu bëri yu taxaw tey dund bi métti na te mu doon loo xam ne lu jara toog waxtaan la right dëkkuwaay bi métti na tey luwaas yaa ngi seer ba nga xam ne baadoo la mun ko fay right marché bi métti na bagage yi seer nañ dund baa ngi métti yaa ngi dégg ndaw yi amuñ xëy te ndaw yaa ngi dee si kuus bi ndaw yaa ngi dee si gaal gi si géej bi ma yaakaaroon ne dinañ indi solution wala waxtaane ay solution yoo xam ne daf doon jar sax ñu oo politicien yëpp parti leaders yëpp ñu oo leen to a platform jox leen assignment na leen dem leen ngeen toog ak seen parti ngeen indil ñu ngeen make a resolution come up with tangible proposals to what we do into different department demal suñu lopitaan yi amuy garab suñ demee si different Buhari Nori Buur yes Joe yaa ngi Gambia ndax yaa ngi outside the Gambia man maa ngi Gambia kon continue go ahead because okay go ahead ndaxte gis nga loolu buñ ko defoon tey da ngaa gis ne kenn ku nekk because tey for example tey politicien bu nekk réew maa ko ñor man dama jàpp ne politicien buy jog di woote parti yow réew mi daf la ñor du ñëpp de in the Gambia now we haven't found one xaaral ma ñëw su fekkee ne réew mi ñorul la danañ ko xam ci sa plan ci sa proposal plan yi nga submit yes and then that's how we found out Barrow exactly su ko defee suñu lañ joxee proposal kenn ku nekk ñu jox la ay deadline na la indi leen lii su ko defee su ngeen ñëwee ñu jox leen xaalis pour ngeen implement loolu for those projects to be implemented pour ndaw yi am liggéey lopitaan yi am garab jàngu yi school yi système bi ñu change ko amen tey ñu ngay jàngal suñu xale history boo xam ne nii it's not our history we are teaching them the white man history right they should have taught them our own history understand nga amen nga ñëw si dund bi fan lañ mën a naka lañ mën a def ba am dund bu doy bu njëkk da ngay gis ne man fàttaliku naa suma yaay daf daan am néegi maalo ba mu fees lekka maalo ren ba déwén amen why is the government what is stopping the government léegi mun nga maa may ma jàppale la foofu nga continuer
biñ demee ba nga xamante ne desewuñ lu dut ñu jàppale seen bopp ci wàllu mbéy mi Adama Barrow jënd i tracteur jënd li ñoo ooyee milling machine ak combine harvester bi dañ ko yóbbu jaaxali pàccaat jaaxali Madina loolu soriw loolu URR la ci Gambia Adama Barrow lu mu def gënnaa fuqale na tiit na soxor na Barrow bii moo ma gënaa métti ci li nga def lii moo tax ma li gënnaa tax ma gënaa forcé wax ak yow tey li ma wax ci yow musuma koy wax ndax jaar naa yow ci loo xamante ni Gambien ni xamuñ ko sa jukko ci wàlli mystique ma ne la ne xam nañ dañ noppi gis nañ dañ ne noppi waaye da nga ko jaay doole ci biir réew mi bi nga yóbbee bagage yi da nga ko yóbbu Maro Farms boo xamante ne Moussa Dabo moo ko moom nga ànd ak moom xale la nga dugal ko ci yu tilim ngeen aaye béykat yi bagage yooyu noonu ñi maa kool na ma King Jobies ana tracteur yi King Jobies ana milling machine ana lii bi ñu fa demee dañuy de ndikk woo dugal nga ci sa loxo nga xama nga dem jëlaritu bu nekk ci xali pàccar muuf ko ci Maro Farms Barrow yaa xaat les ak sa jabar yéen a soxor lii ngeen def foofu leen di jaxase béykat yi continuer foofu Mr Gueye loolu da ngaa gis ne foofu tey da ngaa gis ne foofu tey mbay mi tey man dëgg la ñi nga wax ne mbay mi soxor la gis naa benn information ne yéen ñi seetaan dañ secure fund worth of $50 million pour ñi nga xam ne businessman yi pour ñu import ay food stuff amen gis nga man dama jàpp ne mbay mi tey suñ ko buggee na suqali tey gis nga tracteur yooyu Yaya Jammeh indi woon fii nañ indi tracteur ñu amen consequence bu nekk ñu indi fa tracteur youths like me man xaw ma dara lu dul bay laa mos a xam te mooy yoon Adama Barrow lii la ma tontu ci hôtel bi mbay rek la xam mu ne lu dul bay xaw ma ko daf doon fen man mbay laa xam any kind of mbay that's what I know you know tey jii da ngaa gis ne tey man su ma amoon mari sopp nuyu nañ la waaw ñi ngi am sister bi mu ngi jógee Banjul mu ngi dooleel plateforme bi mari sopp moom tamit macha allah thank you lii mooy yoon xeex bu jotee añ leen ko nangu def ko continue maa ngi ñaan non bu leen ko laaj aji garaawul dama ko bëgg a laaj affaire bi góor boobu yaa dama ko bëgg a laaj non ok go ahead aji naam aji meneen da ngeen sañaan nga jógee waaw foofu suma dëkk maam waaw boor boobu naka la fa béy bi mer léegi ak boor yi Farafeñe ba dem bekka wuur yooyu est-ce que gaa yaa ngi góor comme Yaya Jammeh xam nga Sanjal moom mosuñ koo bàyyee nguur sabax Sanjal dafa nekk pays boo xam ne mbay lañ xam te mbay lañ yaakaar bu buur ñëwee fekk lañ sa lañ nekk may ñun mosuñoo xaar buur si lu ñoo def yaa ngi dégg tey jii gis nga soo ñëwee naka la buur Guèye mayal gaay yi tuuti nga ñëwaat ku wax salaamaaleykum Fatima go ahead man buur may ñu tuuti naka ngeen def baal leen fi defuñ dara di nelaw waaw moo tax ma ne moom waa ji waaye moom mu ngi fi ak ñun continuer waaw man li ma bëggoon a laajte rek mooy ne dama doon déglu démba programme Fatou Touré waaye vidéo bu gàtta laa si gis Fatou Touré Banjul waaw Fatou Touré Banjul kër Fatou léegi mu ngi doon laaj anti yam seeka kon li paa bi woo 2026 bi paa bi mooy nekk candidate léegi ñun ñu pare Barrow mu abal ñu ndax am nañ keneen ku war a ñëw ndaxte man loolu dalut suma xel bi waa I understand léegi loolu ñaareel buñ si duggee daf dee tax plateforme bi jaxasoo trop politically te moom la ñuy daw li ma la ci mën a wax mooy am na pressure group yu mag yu nekk ci suuf di liggéey xam naa ne jàngkat leen intellectuals lañ ñàkku ne ñoom it am na luñ jiital ñoom ñu ne ñi ngay ñëw tàggu nañ ma bari nañ ñu ngi ci suuf di liggéey luñ ñëwee nag dinaa indi ñi nga xamante ni ñoom lañ jiital su fekkee Gambie ni pare nañ wasalaam wen ku mel ni Adama Barrow moom xalaatuñ sax di ko jox any little space of that time mu nekk léegi moom daf ñu war a abal rek Adama Barrow moom daf ñu Adama Barrow Lawyer Darboe bu ñëwoon boo xam ne sax Lawyer Darboe ñëw rek MC waaye Lawyer Darboe dee ba pare nekk ñëw jiite Gambia moo ma gënal Adama Barrow ñu jullee ko ba pare teg ko State House Adama na dem Adama baaxul si yéen waaw xam nga ngir yàlla maa ngi si jaama nekk leen si jaama
yoo xam nga Gambia last election man li ma doon dégg mooy ne waaw baro na dem ñu teg fa kii sax moo gën ñu saanil keneen soo Gambia concept boobu lañ war a génne si suñ boppa bi ne kan lañ koo jox suñ ko joxut baro suñ waxee loolu waaw léegi presse groupe yi bari nañ gaa yaa ngi liggéey Mari Sock mu ngi nii ki ma gis ne foog naa ne da si page wax na ne dañ alabal jigéen yi bari nañ am nañ xam nga man nga Gambie problème bi ñu am dañ billitul jigéen te jigéen moo leen war a sobaay ndax jamono bu dëkk bi jooyee jigéen a koy soxali jamono bu dëkk nii dee dimbal jigéen ñi ñooy jóg ndimbale maa fi nekkoon baakindi yées suñ soxlaan jigéen ñi ñoo ma daan jàppale su ma wil ci ay mosumaay am góor bu ma si jox dara jigéen ñi ñoo ma koy jox to man jigéen ñi bi ñu nekkee président dafa mel ni man lu ma bëgg ci réew mi yëpp dinaa ko am ndax góor yi ñàkk neen fayda góor yi seen ñu ci gën a bari seen bopp yi dañ doxot xaw ma ndax xam nga doxot maanaam dañ peer de nobody so li nga wax ni mooy dëgga presse groupe baa ngi ci suuf ñi ngay liggéey bàyyi next month wax nañ ma ne dinañ ma contact bu leen woori Lawyer Darboe hopefully I don't know what may happen waaye hopefully dina jël parti bi jox ko ci loxo xale yi xëy na nag moom it am na problème Taalib soxla na Yanks Daabu soxla na xamuñ kañ la koo jox te UDP nu moo leen gisee Spain gi nii sabar bi ceeñut language bi ceeñut defin bi changé wut looloo fa am nañ wax dëgga continuer fii kenn du fi fenn barke Alaaji Fàllu waaw soo plateforme bi am na solo torop suñ ko mu ne kon léegi sant yàlla Gambien si ñu ngi mun a dugg si TikTok bi ñu ngi ko mun a dégg waaw soo de waa Banjul yow yaa ngi Banjul te du déedéet nekkuma Banjul oh ok waaw léegi danga gis ne ñoom ñi fa nekka nañ try ñi nga xam ne ñoom ñooy vote ñu xotti seen tànki tubéy yi métit bi nekk foofu ñoom ñoo yéen sax da ngeen ma ye waaye bari soog génn na nañ wax dëgga du ngeen ne ku génn ngeen doon wër génn na Mari génn na jigéen la ànd leen ak moom génn na Mari mun naa amee dëkk bi loolu dëgg la léegi ñu Gambien si daal nañ ñun ñoom ñu fa nekk muy ñun yëpp niñ ko defee woon daal 2016 ku am sa mbokka nga ne ko man maalo bi dafa seer lu nekk ñun ngeen a kool maalo bi nii dunda bi nii ceeñ leen li fa nekk ñëpp a ngi gis Ibrahima Tarawale lim nekk di def right now biir Burkina ñun loolu lañ soxla Gambia. kanay Ibrahima Tarawale mooy Burkina Faso Burkina Faso waaw daa jarbaatam suma xarit la New York xam naa ko bu baax ba dama fa ne Gambia ngay rifaasa non bul wax kooku wax Gambia ñooñu dañ ñëw pour ñun pan africaniste lañ ñooñu is way different from ñun amuñ réew ñun dañuy invade depuis 2016 ba léegi ECOMAG moo ñu amee Ghanaian président bi moo nekk di representative in the Gambia Adama Barrow du dara maanaam gouverneur la yéen a koy ooyee président moom la waaye man Jobies du ma ko ooyee président dëkk bi dañ ko invade demal nga wër dëkk bi xool ECOMAG soldaari Gambia yi laa kool barki dee moo njaay xam nga luñ ma wax Jobies definitely jërëjëf man dama leen dee may xaalis waaw léegi dinaa ko wax dama leen dee may xaalis suma own clean money lañ ma sa tegal mooy ne Jobies ñun nguuri Adama Barrow xamuñ si dara suma diggante ak yàlla ak lu ma lekk ne yóbbu ma laaxira man mënumaa fen nguuri Adama Barrow xamuñ si dara te dama doy dëgga Gambien ni yéen a nangu ñu invite leen su ko British yi defoon ngeen nekk di coow su ko Américain yi defoon ngeen di ci coow dañ leen invite ba pare di leen a sok di leen di extract seen blood comme doma yéen war leen a fax su yoo ndax yoo yaa ngi leen a mata mun leen si dara seytaane yi ngeen nekka continuer soxna si Fatima waa man ko nit ñaa ngi xaar man loolu rek laa amoon pour wax daal nañ ubbi time bi ñu dese ñu xalaat ne ñu génnee fa Barrow Gambie ñëpp gis nañ ne ni moo demee lopitaan yi amuñ garab dunda ci seet ni nit ñaa ngi feebar moom ak famille ñu diggante yàlla Lawyer Darboe gen Barrow képp kuy jël Lawyer Darboe di ko emele ak Barrow doom raam nga billahi Lawyer Darboe gen Barrow billahi du moromam moo ko gën fukki junni yoon yes ok ñu continuer foofu waaw continuer sis waa nañ wax ci sis bi jërëjëf Fatima Sahara thank you for your time and your contribution baax na amuloo morom di jaajëfal Aji ak Ousmane Diallo monsieur Diop ñu ngi lay jaajëfal ak Sami ak Al Amin ñu ngi jaajëfal tam ñu nekk si suuf maa ngi gis ma benn tuuti dinañ jàppoo continuel waaye yow xam nga dañ njëkk a xuloo balaa ñoo ji man Jobies kenn waru koo wax jërëjëf because at the end of the day man dama dégg yi ko xoolal naka la tuddaati buur man ñaan lu ma ci am fi mu nekk ni 12 wolis la
mun naa laa may benn continuel ok so da ngaa gis ne mbéy mi tey number one tey buñ joxoon mbéy mi ñu gis nga UDP yàqu yi continuel ma wax la benn affaire tey mbay mi suñ ko joxoon jukkal tey baykat yi bay li ñoo jaay ñu jàndee ko si njëg bu baax di leen jox engrais bu doy Adama Barrow du def loolu buñ jaay seen gerte yi ñu koy jànd te dañu nekk bor buñ ko def loolu Barrow fépp fu kickback si nekka jamono bu ñu waxee ne dañuy dimbale béykat yi jamono gisuloo loolu tax ma jàppoo si engrais te xamuñ ko gis nga di Covid